Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Krishnaya Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Govindaya Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Tveshe Namaha Namani Gaura Tveshe Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Advaita Gadadhara Shivas Adigaura Bhakta Vrinda Shivas Adigaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, you are all welcome Добро пожаловать at our ISKCON preaching center of Астана. Приветствую всех в этом проповедническом центре Астаны This evening этим вечером, to hear about the glories of Namacharya Haridasa Thakur. мы сегодня будем слушать о славе Намачарьи Харидаса Тхакуре. Nama means holy name, Нама значит святое имя. and Acharya means one who teaches by his personal example. Ачарья — это тот, кто учит собственным примером. So one who teaches us the chanting of the holy name by his own personal behavior and action. То есть это тот, кто учит собственным примером и действием, как воспевать святые имена. Because holy name is the only process of perfection in this age. Потому что повторение святых имен — это единственный процесс совершенствования, достижения совершенства в эту эпоху. To call upon the holy name is the only process for deliverance from all miseries of material world. Призывать святые имена — это единственный процесс, который позволяет освободиться от всех страданий этого мира. So, we can start this by saying one thing, that the devotee glorify God is natural for all.
Мы можем начать с того, что преданный прославляет Господа, и это естественно для всех. The disciple glorify his spiritual master is also natural. То, что ученик прославляет своего учителя, это тоже естественно. But God glorifies some devotee, that is extraordinary. Но когда Господь прославляет какого-то преданного, это что-то экстраординарное. Or the spiritual master glorify the character and the good qualities of a disciple is also extraordinary. Когда духовные учителя прославляют какой-то характер, природу или качество каких-то учеников, это тоже экстраординарное. Prahlad Maharaj is such a wonderful disciple that his spiritual master Devrishi Narad was glorifying his divine qualities in chapters of 7th canto of Srimad Bhagavatam. Прахлад Махарадж был таким невероятным, удивительным преданным, что его духовный учитель Нарада Муни прославляет его качество в 7-й песне Бхагавата. And this pastime of Prahlad Maharaj, Chaitanya Mahaprabhu heard 100 times in Tota Gopinath with from the lotus mouth of Gadadhar Pandit. И эту лилу с Прахладой Махараджем Чайтанья Махапрабху услышал 100 раз из лотосных уст в храме, из лотосных уст Гададхара Пандита в храме Tota Gopinatхи. Why? Почему? Because so many troubles and difficulties and sufferings were given to Prahlad Maharaj. Потому что Прахлад Махарадж испытал очень много трудностей, сложностей и страданий. A 5-year-old young, simple, hearted, divine boy. Мальчик простосердечный, 5-летний, очень искренний и простой. And all the troubles are given by his own father, the great demon Hiranyakashipu. И все эти страдания причинялись его отцом, великим демоном Хираньякашипу. But he was not moved a centimeter from his devotion to God. Но его преданность Господу не поколебалась даже ни на сантиметр. So Sri Chaitanya Mahaprabhu heard this pastime and said, if we have that type of conviction and determination in the protection of God and His holy name, and we get some fraction of Prahlad Maharaj's determination, our life will be perfect. И Шри Чайтанья Махапрабху сказал, если у нас будет хотя бы маленькая толика такой убежденности, решимости и такой решимости искать защиту в святых именах Господа, хотя бы маленький дюйм такой решимости, мы достигнем совершенства. And that Prahlad Maharaj of very olden era appeared in the Chaitanya Mahaprabhu's pastime as Haridas Thakur. That same Prahlad of very old Satya Yuga appeared in Chaitanya Mahaprabhu's pastime as Haridas Thakur. Та же самая личность Прахлады Махарадж, которая явилась задолго до явления Господа Чайтани, та же самая личность Прахлады Махарадж в лила Господа Чайтани явилась как Харидас Тхакур. And to teach us the science of tolerance. Он пришел для того, чтобы научить нас науке терпения. And there's another one wonderful pastime in Srimad Bhagavatam. Также описывается в Шримад Бхагаватам еще одна прекрасная лила. Our beloved Lord Sri Krishna. Наш возлюбленный Господь Шри Кришна. He appears in one day of Brahma regularly. Он регулярно является единожды в день Брамы. Swayam Bhagavan Sri Krishna regularly appear in one day of Brahma. Сваям Бхагаван Шри Кришна является один раз в день Брамы регулярно. Do you know how one day of Brahma is how much lengthy? Вы знаете продолжительность одного дня Брамы? 14 Manu's administration is in one day of Brahma.
14 ману. Они живут, и это в течение этого времени это день Брамы. 14 ману сменяется. And in one Manu's time, the 4 millennium changed 71 times. А в течение одной жизни ману меняется 4 тысячелетия. The Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, Kali Yuga, these 4 yuga. Все 4 юги. They go through 71 cycles. Они меняются 72 раза, сменяют друг друга. So in the 7th Manu's time, In the seven. Во время 7-го ману, it means the midday of Brahma. это значит день, полдень дня And Брамы. 28th cycle of 4 yuga. 28-й цикл 4 юг. And the last part of Dwapar Yuga, В последнюю часть Двапара юги Krishna appears personally. Кришна приходит лично. He appears regularly in every day of Brahma. И каждый день Брамы он является регулярно. So we are living now in the administration of 7th Manu. И мы сейчас живем с вами в период правления 7-го ману. And this Manu's name is Vevasvat Manu. Его зовут Вивасват Ману. And he is the student of Sri Krishna of Bhagavad Gita. He's a student of Sri Krishna of Bhagavad Gita. И согласно Бхагавад-гите он ученик. Yes, Vevasvat Manu. Вивасват Ману. And Sri Krishna appeared in this Dwapar Yuga 5,000 some 100 years earlier. И в Двапара югу 5000 с лишним лет Шри Кришна явился сюда лично. And Sri Krishna, when he appears personally, he only for 11 years have his pastime in Vrindavan. И когда Шри Кришна является сюда, то 11 лет он проводит во Вриндаване всего лишь. And then for the other person, for other reasons like establishing religion, destroying the miscreant and protecting the devotees, that is the function of Vishnu. И вот эти все причины, которые приводятся, это установить религиозные принципы, восстановить религию, уничтожить негодяев и защитить преданных, это в принципе функции Вишну. Yeah, and Krishna's function is simply to have a demonstration of love. Тогда как функция Кришны единственная, это продемонстрировать любовь. Love between the master and the servant. Проявить эту любовь между слугой и господином. The love between the two friends. Любовь между двумя друзьями. Love between the parents and the children. Любовь как между родителями и детьми. And love between the lover and beloved. И любовь между возлюбленными. So Krishna only comes to give he opens the school of love. То есть Кришна приходит для того, чтобы открыть школу любви. Because there's no one university on the planet where they teach the science of love. Потому что нет на планете Земля такого учебного заведения, где преподают науку любви. And everybody has a tendency to love. А у всех же есть такая склонность And любить. he always make mistake and suffer in this world. И мы всегда совершаем ошибки в этом мире. Therefore, Krishna teaches us how to love the God, science of love of God, Поэтому Кришна приходит и обучает нас науке любви к Богу. and science of soul. И также науку о душе. That is the highest education Krishna imparts. Это самое высшее образование, которое приносит Кришна. So, when Krishna comes personally, Итак, когда Кришна приходит so 3.5 лично, years in Gokul, he has childhood pastimes. его детские игры проходят в 3,5 года в Гакуле. And he gives the pleasure to those who want to love him as their beloved child. И там он радует тех, кто хотят любить его, как своего любимого ребенка. By the 4th year, he starts his pastime of herding the calves. К возрасту 4 лет он начинает разворачивать свои лилы, связанные с выпасом телят. And then he gives the sweetness of dealing with his friends.
И там начинается сладость отношений со своими друзьями. And inviting us, if you want to make a friend, make friend with me. И он приглашает подружиться с ним. So during this time when Krishna is herding the small calves, В этот период, когда Кришна пасет маленьких телят, usually these 4 years all cowherd boys, they take the calves after taking breakfast in the morning, go in a nearby forest, come by afternoon back to take lunch at home. обычно его окружают такие же 4-летние ребята, и они идут после завтрака пасти телят, потом возвращаются к обеду и принимают обед. One day all of those young boys decided to have a picnic and excursion in forest. И однажды ребята решают устроить пикник и экскурсию в лесу. Today we will take our lunch box with us and whole day we spend in forest and play. Сегодня мы возьмем с собой ланчбоксы в лес и проведем весь день в лесу. On that day, Именно в тот день. Balaram has a birthday. В этот день случилось так, что у So Баларама был день рождения, he did not go with them. поэтому он не пошел с ними. And when they all were playing, И они играли, they were tired. они устали. And Krishna was relaxing at under the tree. И Кришна отдыхал под деревом. All the other cowherd boys, they saw some cave. И все пастушки вокруг увидели некую пещеру. There was no such cave any time here. До этого не было такой пещеры. What is this? Что это? That's a row of the mountains. Там была грязь такая, были горы, Some road is there. и там дорога пролегает. What is inside? Shall we go in? Что там внутри? Пойдем внутрь. Somebody said, no, we don't know what is this. Кто-то говорит, да мы не знаем, что это такое вообще. And they, our Krishna is there. What is it? What is it to fear? А другие говорят, Кришна же здесь, чего бояться. So this is Krishna's slogan. Вот это слоган Кришны. I am here, no fear. Я здесь, страху нет места. If Krishna is there, there's no fear. Если Кришна рядом, страху нет места. Because he gives fearlessness. Потому что он дарует бесстрашие. Bhajahure mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charanara Vindare Bhajahure mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charanara Vindare. If you serve Krishna, his lotus feet will give you freedom from all fear. Если вы служите Кришне, то его лотосные стопы даруют вам свободу от всех страхов. They all enter in that big cave, and that was not cave. И они все вошли в эту пещеру, которая оказалась совсем не пещерой. This was a great demon by name Aghasur. Это был демон по имени Акхасура. Agha means sin. Акха значит грех. Asur means demon, Асар переводится как a демон, sinful demon. греховный демон. He wanted to kill all the boys along with Krishna. И он хотел убить всех мальчиков вместе с Кришной. And all the boys enter into the mouth of that python. И все эти мальчики вошли в рот этого питона. Krishna was saying, stop, stop, but nobody heard. Кришна при этом говорил, остановитесь, остановитесь, но никто его не They all слушал. entered into the belly of sinful demon. Все они вошли в желудок, в живот этого греховного And demon демона. was waiting for Krishna. А демон ждал Кришну. Krishna ran into the mouth of demon. Кришна забежал в рот демона. And then demon wanted to close the mouth and curse Krishna. И демон захотел закрыть свою пасть. Krishna is stuck in the throat of the demon. И Кришна застрял He blocked the Глотки. air. и заблокировал воздух. Demon was suffocating. Демон задыхался. And then his skull opened and his soul came out and demon died. И тогда его черепок раскололся, и вылетела душа, и он помер. And everybody saw the soul of that demon entered into the lotus feet of Krishna. И все в этот момент увидели, как его душа вошла в лотосные стопы Кришны. Then all the cowherd boys which were in the belly of that demon, Krishna
simply mercifully glanced on them and just woke up as if they were sleeping. И тогда Кришна посмотрел на всех этих мальчиков, которые были в этот момент в животе демона, и они проснулись, пробудились, словно ото сна. So if you want to have a friend like Krishna. Если вы хотите дружить с кем-то, то уж дружите с таким, как Кришна. If you are engulfed by sinful sufferings, Если вы попадете в какие-то, He will protect you. если вы попадете в какие-то страдания, Nobody Он else защитит can вас. do that. Никому это не под силу больше. Now the coward boys said, "We are hungry. Let us go and take our picnic party at the bank of sandy river Yamuna." И тогда мальчики, конечно, говорят: мы проголодались, пойдемте-ка пообедаем на песочном берегу Ямуны. Krishna was sitting in the middle, Кришна сидит посередине. and the 8 younger friends were sitting around Krishna. 8 8. и 8 мальчишек сидят Then вокруг него. 16 little more older. 16 постарше сидят Then 32 дальше. more older. 32 еще Then дальше. in this way they were encircling Krishna. И так они окружали Кришну. Everybody was looking at the lotus face of Krishna. И при этом каждый смотрел на лотосный лик Кришны. Everybody opened their tiffin. Каждый открыл свой... They were tasting Свой nice и rasgulla. они Oh, my вкушали. mother made this nice. Krishna, you take. Ой, какая расгула вкусная, моя мама приготовила. Кришна, попробуй. So first they taste and then they go give to То Krishna. есть они сначала сами пробовали, потом давали Кришне. And Krishna has no chashkar. А у Кришны не было никакой чашки. He was having the rice and dahi in his left hand palm. С левой руки он прямо ел рис, дахи, And he has some pickles in between the fingers. и при этом ему там огурчики соленые застряли между пальцами. And at that time, because the sinful demon's soul got liberation, И в этот момент, поскольку душа этого греховного демона получила Yamraj, when he saw that, he became unconscious. Ямарадж, когда увидел это, он потерял сознание. Sinful man delivered by, what is this? Грешник получил освобождение. Что это вообще? And then Brahma heard this big drums and music in his own planet. И Брахма, находясь на своей планете, услышал музыку, эти барабанные дроби. On his swan carrier he came down. И он спустился на лебеде. And then he was looking at this 4-year boy sitting among his friends and eating the food given by his friends. И он смотрит на этих 4-летних мальчишек, которые сидят в окружении своих детей, своих друзей и едят. Brahma said, "This is God." И Брахма говорит: это что, Бог? We offer so many Vedic prayers with purity and offer in yajna the oblation, but he never appears. Мы возносим прекрасные гимны, соблюдая все правила чистоты, возлияния в огонь, масло, а он не является. But now he is here eating with this coward boys. Is he God? А тут он сидит с этими пастухами и ест. Он Бог. I want to see really what is his power. А ну-ка проверю, насколько он могуществен. And Krishna has so many purposes to fulfill. И Кришна этим самым очень много целей сразу One достиг. purpose was, Первая его задача. Krishna was very famous in Vrindavan as a butter thief. Во-первых, Кришна очень известен, у него репутация воришки масла. Every home he used to go and steal butter. В каждый дом он заходил и воровал там масло. So everybody is saying Krishna is a butter thief. Так что каждый там думает: Кришна воришка масла. Oh, Krishna said, okay, now I will have a pastime. Now I will have a pastime. А, хорошо, сейчас развернем лилу, игру. The first living being knowing all 4 Vedas, Brahma is going to be thief. И сейчас Брахма станет вором. Из всех живых существ он станет вором.
Then what is, I am a child, I can steal, what is the problem? Я же ребенок, я могу воровать. В чем проблема? What do you think, when you were children, did you not steal some toffee, some sweet, some... Вы, когда были малышами, вы не воровали? Сладости какие? Everybody. Все это делают. Yeah, this is a child's nature. Это же природа ребенка такая. So, Krishna says, I am a child, but this Brahma knows all four Vedas. Вот я-то ребенок, Кришна говорит, а этот Брахма, он все 4 веды знает. So, Krishna wanted to make Brahma thief. Так что Кришна задумал так, чтобы Брахма стал вором. Now those calves which were grazing green grass, Там телята паслись на зеленой траве, the cowherd boys, they all were looking at Krishna. а пастушки все смотрят на Кришну только. All of a sudden, they stopped looking at Krishna. Then, where are our calves? Внезапно они пересматриваются и говорят, а где телята-то? In India, on a roadside, there is a sign. В Индии есть такие таблички на дорогах. It's written, if your gaze while driving from road, if you see like this and that, then there's the accident. И там на этой указательной, на табличке написано, что если вы будете оглядываться, пересматриваться вот так вот глазами, то возникнет авария. The word is drishti hati durghatna ghati. The word written is drishti hati. Дриштихати, вот что. Drishti means your vision. Дришти означает зрение. Hati means from your on the road when you are driving. If you don't look a road in front of you. Если вы едете и не смотрите на дорогу перед собой, Durghatna ghati means there's the accident. то возникнет авария. So this principle is, if you always remember Krishna, you are safe. Итак, принцип в том, что если вы всегда помните And Кришну, вы в безопасности. if you forget Krishna, there is accident always. А как только забываешь Кришну, всегда авария. Therefore, in devotion, there is a one rule. Поэтому в преданном служении есть правило. Always remember Krishna. Всегда помни Кришну. And there is a one prohibition. И запрет один. Never forget Krishna. Не забывай Кришну. Always remain Krishna. Всегда помни Кришну. Never forget И Krishna. не забывай, никогда не забывай Кришну. Then there is no accident. И тогда аварии не будет. So children says, where are our calves? И дети закричали, где же наши телята? Krishna says, don't worry, you enjoy your lunch. I'm going to look for the calves. А Кришна говорит, не переживайте, отдыхайте, наслаждайтесь обедом, пойду посмотрю. This is a good friend. Вот он, хороший друг. This is a leader. Это лидер. He takes the responsibility. Он берет ответственность на себя. So Krishna looked for the calves and there was no calves. Кришна ищет телята, их нет? How come? Where are the calves? Как так? Где Well, let телята? me go to see my friends and then we can figure out. Дай-ка пойду вернусь к друзьям, а потом решим. And Krishna came, there are no friends. Кришна возвращается, и друзей нет. Ah, Krishna says, oh, okay, Brahma has done all this. А, Брахма это все сделал. He has stolen the calves and cowherd boys. Он своровал и телят, и пастушков. Krishna says, oh, very good. И Кришна говорит, замечательно. Now I have to compete with Brahma. Так, мне теперь нужно... Brahma is expert in creation. Мне нужно посоревноваться теперь с Брамой. Брахма эксперт в творении. He only creates when I provide him soul. Он может творить только тогда, когда я даю ему души, I provide him all the karmas of the souls, я даю ему карму всех душ, and I provide the all material by which to make the body. и я обеспечиваю всей материей, с помощью которой He создаются simply тела. reassemble and make the different bodies. А он просто монтирует это все вместе, собирает и создает тела. You know how the Brahma create? Вы знаете, как Брахма творит? You think like a big computer server Представьте себе большой компьютерный сервер in the office of Brahma. в офисе Брамы. Then he has one soul. И, например, у него одна душа есть. He put the soul in the computer, feed it. Он вставляет там диск, отверстие есть для диска, он And вставляет эту душу. then he put the karma of that soul, means the whatever action he has performed. Потом туда запускает карму. And there comes on the screen, very nice, always offering prayers, И там на экране выходит, какой прекрасный человек, very charitable. всегда возносит молитвы, Good пожертвования, person. щедрый, прекрасный человек. Then Brahma put the all materials for making body. И потом Брахма берет и вкладывает туда все Then материальные he вещества. press one button,
Da. и нажимает одну кнопку. And demigod comes out. И выходит полубог. This is the the way Brahma creates. Вот так вот творит Брахма. He put another soul. Потом следующую душу вставляет. His karma. Его карму. Number one, fool. Дурак номер один. Lazy. Ленивец. Never ever visited any holy place. Никогда не был ни в одном святом All the месте. time working like ash. Работает как осел. He put the same material. Тот же самый материал, And материальные he вещества кладет, again put the нажимает, да, and donkey comes out. и выходит ослик. So in this way, Brahma creates. Так вот творит Брахма. Now Krishna says, I am making the creation. Кришна говорит, я создаю все творение, In which there is no need of any other soul, в котором нет необходимости другой no души, need of karma, нет необходимости в карме, no need of any material elements. нет необходимости в материальных I элементах. expand myself in all the number of coward boys. Я возьму и распространюсь в виде всех этих All the calves. пастушков. И And everybody went back in the evening and nobody recognized and everybody was loving. Mothers were loving their children, cows were licking their calves. я распространюсь и в пастушков, и в телят. И в этот вечер все вернулись домой. И телята, и пастушки, телята лизали своих матерей, все обнимались друг с другом, так же, как раньше. And why Krishna does this? What is the another Krishna's reason for having this pastime? Какая еще есть причина, по которой Кришна развернул эту лилу? All the elderly gopis, they were saying, only Yashoda is always feeding Krishna, petting Krishna, when will he get chance? Потому что все гопи говорили, о, только у Ешоды есть такая возможность всегда ласкать Кришну, кормить его. Когда же у нас будет такая возможность? Now Krishna gave the opportunity to all the mothers to feed them like their own son. Krishna is their son now. И тут Кришна дает всем этим гопи возможность кормить его и любить его как своего сына, потому что он сейчас их сын. And all these 4-5 years girls, they were worshipping Katyayani Devi to get Krishna as husband. А при этом все эти девочки, 4-5-летние, молились Катяяне, чтобы стать женами Кришны. And the priest of Nanda Baba in Gokul, Sandalya Rishi, Священнослужитель Нанды Бабы в Гакуле, he announced that anybody who get his daughter married to the coward boys, they will always remain very happy and never become widow. Он сказал, что те девочки, которые женятся на пастухах, никогда не станут вдовами и всегда будут счастливы. So all the girls of the village married to the coward boys. Поэтому все девочки женились на пастухах. And he was Krishna. И этим пастухом был Кришна. Because all the coward boys in this year was Krishna. Потому что в тот год все пастушки были Кришны. So Krishna has all these different reasons for this pastime. Поэтому одной лилой Кришна решил множество задач. Well, after 1 year, Brahma, and this is another wonderful joke, Krishna thought that Brahma goes back to his own Brahmaloka and it will take a long time. И есть еще одна причина. Пришло время Брахме возвращаться обратно, и это займет очень долго времени, Кришна. Because there's a difference of time in Brahma's loka and our planet. Потому что есть большая разница во времени между нашей планетой и Брахмалокой. 6 months on this planet Например, 6 месяцев на этой планете is equal to 1 day in heaven. это один день в раю. 6 months here, 1 day in heaven. 6 месяцев здесь, один день на райских планетах. But millions of years here is equal to 1 minute in Brahma's planet. И миллионы лет здесь, на земной планете, и 1 минута на Брахмалоке. So somebody asked Brahmaji, dear Brahmaji, Кто-то задает вопрос Брахме. 1 minute on your planet are millions years on our planet. 1 минута на твоей планете — это миллионы лет на нашей планете. So $1 of your Brahmalok is $1 million of this world? Так что $1 на твоей планете — это миллионы долларов на нашей, да? Yes. Да. Give me $1. Дай $1.
Brahma says, wait a minute. И тогда Брахма говорит, подожди минутку. So, Krishna in the form of Brahma enters Satyaloka. Итак, Кришна в форме Брамы входит в Сатьялоку. And he said there is a one imitation Brahma. If he comes, chase him out. И he said, Krishna was sitting now as a Brahma. и он сидит тут как в качестве Брамы. And he told there is a one imitation Brahma. If he comes, don't allow him. И он дает приказ, что если тут зайдет лже-Брама, выгоняйте его. And now the original Brahma, after hiding the calves and the coward boys, he wanted to enter his own planet. И тут Брахма возвращается, спрятав всех пастушков и телят, Where are you going? Where are you going? возвращается к себе. Brahma is already there, get out. И они ему говорят, вы куда? Уходите, Брахма уже здесь. Why Krishna did like this? Зачем Кришна сделал это? He said, 1 year is enough. Fraction of second of Brahma is 1 year here. 1 доля секунды на планете Брамы — это год здесь. So Brahma came again and he saw Krishna with all coward boys are there. Брахма возвращается сюда, на землю, и видит All the Кришну calves со are всеми here. пастушками, друзьями, все телята здесь. Then he went where he has hidden the calves and cows. He saw they are also there. И смотрит, куда он спрятал телят и пастушков, они тоже там все. How there are two sets? Это как возможно? He was thinking, which are real, which are, I don't know. И который из них реальный, истинный, настоящий, я не знаю. Then Krishna mercifully showed all the calves and coward boys in 400 form. И тогда Кришна милостиво показал всех пастушков и телят в четырехрукой форме. Now Brahma understood, I made a big mistake. И тут Брахма понимает, какую серьезную ошибку он совершил. I have separated Krishna from his dear devotees for 1 complete year. Я взял и разделил или разлучил Кришну с его любимыми друзьями. And then Brahma brought all the coward boys and calves and gave to Krishna. И Брахма вернул всех пастушков и телят Кришне. And then he was praying to Krishna, please forgive me. И тогда он стал молиться Кришне, прошу, прости меня. He said, I'm your child, like a child in mother's womb, kicks mother, but mother never become angry. Я подобен тому ребенку, который в лоне своей матери пинает свою мать, но мама не переживает. Wonderful prayers offered by Brahma. Были прекрасные молитвы у Брахмы. Krishna did not look at Brahma. А Кришна при этом даже не смотрел на Брахму. Why? Почему? Because Brahma has made Krishna to separate from his dear devotees. Потому что Брахма разлучил его от своих друзей. Now this Brahma was lamenting, I have done mistake. Все, Брахма заскорбел, какую ошибку я совершил. So he came to Navadip Он пришел в Навадвипу, and he was doing austerities there. и он совершал там аскезы. Then he was blessed that when Chaitanya Mahaprabhu appears, И он получил благословение, что когда явится Господь then you Чайтанья, can appear as Haridas Thakur. ты придешь как Харидас Тхакура. So also you will appear not in some Brahman family. И ты придешь ты родишься не в семье Брахмана. You will appear in a non-Vedic family. Ты родишься в семье, которая не является частью That will ведической make you системы. humble. И это добавит тебе смирения. Therefore, this Haridas Thakur, whose disappearance day we are celebrating today, is Prahlad and Brahmaji both. Поэтому Харидас Тхакур, чей день ухода сегодня мы празднуем, это Прахлад Махарадж и Брамаджи. So at least two personalities are in Haridas Thakur. Поэтому Харидас Тхакур сочетает в себе как минимум две эти личности. Now the Haridas Thakur, let me start here saying, the religions on the planet are based on bodies. Religion on the planet are discriminate on the basis of body. Все религии, которые существуют на этой планете, они дискриминируют, то есть они присуждаются человеку в зависимости от его My тела. body is born in a Hindu family, so I'm called Hindu. Если мое тело родилось в семье
индусов, то я хинду. Somebody's body is born in a Muslim family, so he's called Muslim. Кого-то называют мусульманином только потому, что он родился в мусульманской семье. Somebody's body is born in a Christian family, he's called Christian. Кто-то как тело родился у христиан, его называют христианином. Somebody's Jew. Кто-то еврей. But the soul is not Hindu, Christian, Jews or anything. Но душа, она не христианка и не еврейка и не Soul is part and parcel of God. Душа — это неотъемлемая частица Бога. So there is a difference between the religion at the level of body. Поэтому есть разница между религией на уровне тела. But there is a difference of religion at the level of soul. Есть разница между религией на уровне души. So Srila Prabhupada, when he started his spiritual discourses, he said, I am teaching you the science of soul. Когда Шрила Прабхупада начал давать лекции, духовные лекции, он говорил о том, что он обучает науке о душе. And it is a science. И это наука. You may belong to any faith. Вы можете слепо верить в любую веру. Your body may have been born in any community, any country, any faith. Ваше тело может быть связано с любым сообществом, страной, верой. But as a soul, но как душа, you are one. вы едины. Soul is not Hindu or Christian, no. Душа не хинду и не Soul христианка. is pure consciousness. Душа — это чистое сознание. Is the part and parcel of God. Она неотъемлемая частица Бога. So this is the really great science, Prabhupada said. There's a college of science. Это на самом деле очень великая наука. Например, если есть какой-то колледж, You can have a student from the Muslim community, from Christian community, from Jewish community, from any community. Science student can come from any community. И в этом колледже могут обучаться студенты самых разных обществ, и из Индии, и из мусульманских стран. Yeah, in a college, in a medical college, there may be a student coming from anywhere. I see in all these countries, so many students from India are studying here. Я обучался, например, в учебном заведении, где обучались студенты с разных стран. Yeah, so science of soul is basically Krishna consciousness is science of soul. Наука о душе — это и есть сознание Кришны. It is beyond the bodily conception. Она выходит за пределы всех концепций о теле. It is a spiritual movement, not a religious movement. Это духовное движение, не религиозное. So there is a difference between the two. А между ними двумя есть разница. The spiritual movement is the level of soul. Потому что духовное движение находится на The уровне religious души, movements are at the level of body. тогда как религиозное движение находится на уровне тела. So spiritual people are always cooperative. Духовные люди всегда сотрудничают, Because they know we are all brothers of the son of one God. потому что они понимают, что мы все сыновья и дочери одного Бога. So Haridasa Thakur was actually following the science of the soul. И поэтому Харидас Тхакур, он следовал именно науке о душе. He was not identifying himself with the body. Он не отождествлял себя с телом. So the science of soul and its constitutional position is to always be the servant of God. И наука о душе, наука об истинном положении заключается в том, что мы все слуги Бога. To serve is a nature of soul. Служить — это сама природа души. And to love is a nature of soul. И любить — это сама природа This души. may be animal soul. Это может быть душа, которая находится в теле The soul in животного. the animal, small, say small sparrow, bring a small grain and feed the baby. Some bird. Например, какая-нибудь птичка, тело у нее крошечное, и вот эта вот душа, но эта птичка приходит и кормит своего птенца. Even the lioness loves own cubs. И даже львы любят своих львят. So the soul by nature serve and love. Поэтому по своей природе душа любит и служит. This is the religion of soul. Это религия души. Any country, any faith, this is always present. В любой стране, в любой религии это необходимо, это присутствует. You have to serve and love. Нужно любить и служить.
You serve your family, Мы служим своей you семье, love your family, мы любим свою семью. you serve your country, you love your Вы country, служите стране, любите свою страну. you love and serve humanity. Вы любите и служите человечеству. This is natural. Everybody does this. He may be of any faith. И это делают все, Any religion. какой бы в вере и религии мы ни относились. So this is the actually science of soul. Это и есть наука о душе. You have to love and serve. Мы должны любить и служить. Prabhupada used to say, if you have nobody to love and serve, then you keep the dog and cat and love and serve God, dog and cat. Шрила Прабхупада говорил, если тебе некому любить, ты заведешь собачку или кошку и будешь служить и любить. It's better to love the God than dog. Уж лучше любить Бога, чем собаку. It's better to serve God than dog. Уж лучше служить Богу, чем собаке. We are God-conscious civilization, not dog-conscious civilization. Мы же цивилизация, сознающая Бога, а не цивилизация, сознающая собаку. So Haridas Thakur was at that platform. И Харидас Тхакур находился именно на той He платформе. was following the dharma of soul. Он следовал дхарме души. And he was chanting the Hare Krishna Mahamantra 300,000 times in one day. И он воспевал Харе Кришна Махамантру 300 тысяч раз в день. And we have to learn from him something. И у нас есть уроки, которые нужно извлечь из его опыта. This one verse, once Srila Prabhupada was, when he was having his medicine business, Когда Шрила Прабхупада занимался своим фармацевтическим бизнесом, one of God brother of Srila Prabhupada, один из его духовных братьев, his name was Adi Keshav, его звали Адикешу, he asked Srila Prabhupada, он задает Прабхупаде вопрос. "Oh, Abhay Babu, you are making medicine. Он говорит, о, Абхай Бабу, вы производите лекарства? You have any medicine by which we can have develop love of God?" Есть ли у вас лекарство, с помощью которого можно развить любовь к Богу? Prabhupada says, "Yes." Прабхупада говорит, да. I said, "What is that medicine?" Что же это за лекарство? Then Srila Prabhupada recited this verse from Chaitanya Sikshastakam. И тогда Шрила Прабхупада цитирует стих из читания Шикшаштака. You also chant. Вы тоже повторяйте. Tranadapi sunichena tarorapi saishrona amanena manadena kirtanya sada hari. Prabhupada said, this is the medicine. If you take this regularly, you will awaken love of God. Он сказал, это и есть лекарство. Если будешь принимать его регулярно, ты пробудешь в себе любовь к Богу. This verse is a garland every Vaishnava devotee should have it around his neck. Это та самая гирлянда, которую каждый вайшнав должен носить на своей шее. And Haridas Thakur is example and epitome of this verse. И Харидас Тхакур является образцом, примером, кульминацией этого стиха. Tranadapi suninech. Trana means a blade of grass. Тринада обозначает трава, травинка. Api sunichena means one who thinks lesser than blade of grass. Аписуничина — это тот, кто думает о себе меньше, что он хуже, чем That means травинка. humbleness. И это значит смирение. Haridas Thakur was so humble Харидас Тхакур был настолько when he смиренным, was living in Jagannath Puri. когда он жил в Джаганнатхапуре, He never entered Jagannath temple. он никогда не входил в храм Джаганнатхи. He thought, I am low born. Он думал о себе как о низкорожденном. He was never going in any big street that the pujaris of Jagannath may feel contaminated by seeing me. Он никогда не выходил на какие-то улицы, на большие улицы, где пуджари из Джаганнатха храма могли увидеть его и тем самым оскверниться, So глядя humble. на него. Таким смиренным он был. But Supreme Lord himself, Chaitanya Mahaprabhu, used to visit him every day. Тем не менее, Верховный Господь Чайтанья Махапрабху приходил к нему каждый день. So he was so exalted Он был that personally Chaitanya Mahaprabhu used to visit him, but he was so humble. настолько он был возвышенным, что Чайтанья Махапрабху сам приходил к нему, но он сохранял свое смирение. In a Vedic system, there is a called Shraddha ceremony.
В ведической системе есть такая церемония, называется шрадха. Shraddha means departed soul. In their memory, there is offering every year. Эта церемония предусматривает проведение ритуалов в честь усопших The родственников. bhoga offered to the god and then offered to the Shraddha, and then the most learned Brahman is fed first. Сначала бхога предлагается Господу, затем раздается, и прежде всего она раздается браману. Advaita Acharya, at his house, he has to observe this ceremony for his departed parents. Адвайте Ачарье предстояло провести такую церемонию в честь своих усопших родственников дома у себя. Great learned Brahmins were around Advaita Acharya doing the recitation of Vedic mantra. Великие, сведущие браманы собрались в доме Адвайта Ачарьи и провозглашали мантры. When the bhoga offered to the deities and our first plate to be offered to the Brahman is brought out, Бхога была предложена божествами, вот на тарелке был первый прасад, который должен был быть предложен браману. every Brahma was thinking, it may be I am the most learned, they will give me. И каждый браман подумал про себя, наверняка эта тарелка достанется мне, ведь я самый сведущий. But the Advaita Acharya went outside the door. Но Адвайта Ачарья вышел с этой тарелкой из дома, And Haridas Thakur was sitting outside the door а на улице сидел Харидас and chanting Тхакура Hare Krishna. и воспевал Хари Кришну. He thought maybe Brahman feel offended if I go inside. Он подумал, что наверняка браманы почувствуют себя оскорбленными, если я Let войду. him feed the Brahmins. Пусть сначала браманы Then I поедят, can get some remnants of the а Brahmins. потом остатки трапезы браманов достанутся мне. But Advaita Acharya brought Haridas Thakur inside the house. Но Адвайта Ачарья завел Харидаса Тхакура внутрь. All Brahman got up. Все браманы встали, We have seen this outcast. взглянули на этого Outcast. неприкасаемого. And then Advaita Acharya offered that plate which was supposed to be for the qualified Brahman to Haridas Thakur. И тут Адвайта Ачарья предлагает эту тарелку, которая должна была быть предложена этим следующим браманом, он предлагает ее Харидасу Тхакуру. All Brahmins boycott. We don't want to eat at your house. И браманы тут воскликнули: мы не будем есть в твоем доме. This is dishonor to us. Это такое бесчестие для нас. When they all went out, И тогда они все вышли. Advaita Acharya said, Haridas Thakur said, why are you giving me? Why you are just, all the Brahmins are getting offended. Please don't do this. Харидас Тхакур взмолился: ну зачем ты, это должно было достаться браману, зачем ты это делаешь? Advaita Acharya said, millions of Brahmins are not equal to you, one Haridas Thakur. И тогда Адвайта Ачарья сказал: миллионы браманов недостойны тебе одному, Харидас If I Тхакур. feed you 1 million of Brahmins are satisfied, all my departed soul will be delivered. Если я накормлю тебя одного, миллионы браманов будут удовлетворены, и все мои усопшие будут удовлетворены, So he is very humble, but освободятся. then all Brahman thought Advaita Acharya is a learned Brahman. То есть он был очень смиренный. He Тогда cannot do mistake. И тогда браманы подумали: See, all Адвайта came Ачарья back. очень сведущ. Haridas Thakur says, please, because of me you are offended, please forgive me. И тогда Харидас Тхакур взмолился: за меня ты совершил это оскорбление, прошу, простите But all меня. Brahman offered obeisance to Advaita Acharya and asked for forgiveness, and also Haridas Thakur, they said, please forgive us. Но все браманы склонились перед Адвайтой Ачарьей и просили прощения, а также просили прощения у Харидаса Тхакура. This is called humbleness. И это называется смирение. You know, water is called H2O. Вы знаете формулу воды H2O? Huh? Да? 2H. First H is humbleness. Два там атома водорода. И первое H — это humbleness, то есть Because смирение. wherever you throw water, it goes down always. Когда вы льете воду, вода всегда идет вниз. Water goes to the lowest place. Вода всегда идет в самое низкое It means you have to be место. humble, humble and humble. И это значит, нам нужно быть всегда смирение, еще смирение, еще And the смирение. second H is harmony. Второй водород — это harmony, гармония. If some stone comes on the path of water, Если какой-то камень water идет, don't fight with that. какой-то камень He стоит на just takes пути, side and goes.
какой-то камень стоит на пути водного потока, So- этот поток огибает камень, он и So, сражается с to камнем. be humble and harmonious means we have not to fight in this life, which is hardly for 50, 120, maybe 70, 80 years. Why should we fight? И быть гармоничным, и быть смиренным, это значит, не нужно сражаться в этой жизни. Мы тут живем каких-то 50, We 60, just 70 harmonize лет. and go around. Нужно просто как-то гармонично обойти. And this O is for, you have to accept the situation, whatever it is. А О, это значит, нужно принимать ситуацию такой, какая она есть. You have to, adjust yourself here. Water you can put in a glass, it will take the shape of glass. Например, воду мы наливаем в этот стакан, она примет форму этого You стакана. put in a cup, it takes the shape of a cup. Нальете в чашку, она примет Put in a форму bottle, it takes чашки shape of bottle. или форму бутылки So примет. in whatever circumstance, you adopt that. Поэтому в каких бы обстоятельствах вы ни оказались, адаптируйтесь к So этим this is a very обстоятельствам. simple method. Простой метод. To be humble, once there was a fight between tongue and teeth. То есть это очень простой метод быть смиренным. Однажды завязалась драка между языком и зубами. Teeth says we are 32 policemen. Зубы говорят, мы 32 полицейских, We are protecting you. мы защищаем тебя, язык. You are enjoying the nice prasad every day. А ты наслаждаешься вкусным просадом каждый день. Tongue says, dear friends, you are shining because of me. А язык говорит, друзья мои, вы сияете так из-за меня, благодаря мне. How come that? Это еще почему? You want to see? Хотите понять, почему? Tongue told to Язык, the teeth. язык говорит зубам. And one boxer was walking by. Бокс. Boxer. И боксер проходит мимо. And tongue spoke some nonsense to him. Oh, rascal! И тут язык выдает нечто. Он говорит, эй, Boxer негодяй. said, chop and fight 4 teeth down. И боксер заносит свой кулак, и 4 зуба на земле. Tongue is saying, who is protecting you or me? И язык говорит, ну, кто защитник, вы или я? And then tongue said, who appeared first? И тогда язык говорит, кто явился Tongue первым? or teeth? Язык или зубы? Там. Tongue came first. Да, язык же появляется And who первым. goes first, teeth or tongue? Кто первый? Teeth appears. Why? Кто является первым? Your teeth are always very rigid. Потому что зубы всегда твердые. Tongue adapts. А язык адаптируется. So one who adapts to the situation Тот, кто гибкий по отношению к ситуации, адаптируется, can last long. проживет дольше. So we have to be more humbler than a blade of glass. Так что нам нужно быть смиреннее, чем травинка. So I gave you 2 examples of Haridasa Thakur. Вот я вам 2 примера привел с Харидасом Then Тхакуром. more tolerant than a tree. Далее, более терпеливым, чем дерево. A tree you cut, Дерево мы можем срезать, it gives you wood. дает вам древесину. Throw a stone, give fruit. Запустите камешек, упадет фрукт. So always giving. Trees are always giving and Деревья giving. всегда дают. The example of tolerance. Это пример терпения. Haridasa Thakur was called at that time by that government Qazi. Харидас Тхакура тогда вызвал правитель Кази. He told them that you stop chanting this Hare Krishna mantra, otherwise we will punish you. И он сказал, ты прекращай воспевать Харе Кришна мантру, иначе мы тебя уничтожим. Haridasa Thakur says God is one. Харидас Тхакур говорит, Господь Any един. holy name you chant, what is the problem? Какая проблема? Любое святое имя можно воспевать. But they said, no, you have to stop, or otherwise we will give you punishment. Нет, ты должен перестать, иначе мы тебя накажем. Then Haridasa Thakur said, you may cut my body into pieces, but I will never stop chanting holy name. И он сказал, вы можете порезать мое тело на кусочки, но прекратить воспевать я никогда не прекращу. Then order was passed of punishment. И тогда было выпущено постановление о Take наказании. this Haridas in 22 marketplaces.
Возьмите и проведите Харидаса по 22 рыночным площадям. and have a whip and beat him at every place Возьмите хлысты и хлестайте его. till he dies. До тех пор, пока он не умрет. In 2-3 places he will die. 2-3 площадей будет достаточно, чтобы он And they умер. were beating. И они били его. And he was chanting and smiling. А он воспевал и улыбался. And he was praying, И он молился. my God, Господь мой, Krishna, Кришна, what they are doing they don't know. они не ведают, что творят. Please forgive them. Прошу, прости их. So 22 places they were beating, but he is still alive. Они избивали его на 22 And they площадях. were tired. Но он жив, они уже They сбились. say if you don't die, then the Kazi will kill us. Они уже потеряли все силы и говорят, взмолились, если ты не умрешь, Кази убьет нас. So because of me, you all will suffer? О, вы будете страдать из-за меня? Okay, I'm dying. Все, я умираю тогда. And Haridas Thakur just went in samadhi. И Харидас Тхакур вошел в самадхи. It appears he's died. Так вот он умер. They said he's now dead. Все, он умер, они говорят. So we cannot really put him in the grave. Мы не можем его... He's not fit for that. Он не достоин того, чтобы его похоронить. Throw him in Ganga. Выбросьте его в Гангу. So he was thrown in Ganga. Его выбросили в Гангу. After some time, Через какое-то время he came to outer consciousness. он возвращается в сознание. And more brilliant before that, he came out of the Ganga living. Он выходит из Ганги живой, живее, еще более сияющий. Everybody surprised how he survived. И все удивлены, как он выжил. And then that the ruler there, he said, you are some peer, some holy man. I know nobody can survive И this. правитель той земли говорит, никто не смог бы выжить, ты наверняка святой. Sri Chaitanya Mahaprabhu has a one pastime that's called 21-hour pastime in Srivas Angan. 21-hour pastime. Есть лила, которая проходила в Шривасангаме, 21-часовая лила. This language, if you know, is better. Radha Krishna has a pastime. It's called Ashta, means 8. У Кришны и Радхи есть лилы, ашта. Ашта значит 8. And Pahar means 3 hours each. Pahar is called 3 hours. И пер означает, каждая лила длится 3 часа. So in day there are 4 Pahar, means 12 hours. И в течение дня... 3, 6, 9, 12. В сутках So 12 each пер. Pahar is 3 hours. Каждый пер длится 3 часа. So Radha Krishna, early in the morning where they are, from 6 to say 9 to 12, where there is a pastime written by Kaviraj Goswami. Кавирадж Госвами описывает эти лилы, которые длятся. Govinda Leela Amrit. Говинда лила Амрит. This is the book. Это так называется книга. So Mahaprabhu has a pastime 7 pair, 4 and 3, means 21 hour. И Господь Чайтанья провел 7 пер, то есть 4 и 3. He has that pastime. Это такая лила. He called Haridas. Он позвал Харидаса. He said, on that day when they were beating you with the whip, И он сказал, когда в тот день тебя избивали I хлыстами, came to punish them. я пришел, чтобы наказать их. But you were praying me that please forgive them. Но ты просил меня, умолял простить их. What can I do? Что же я мог поделать? You were tolerating like Prahlad Maharaj Ты терпел подобно прохладе. and praying for those who are beating you. И молился за тех, кто избивал тебя. What can I do? Что ж я мог поделать? I cannot kill them, Я не смог убить их. but I cannot see you being beaten. Но я не мог видеть, не выносил So видеть, как тебя избивают. I myself wrapped around your back. Поэтому я взял и обнял тебя со стороны спины. Then Mahaprabhu took a cloth from his back and he showed all the marks of the whips on the back of Mahaprabhu. И тогда он снял свои одежды и показал места, которые остались от хлыстов на его спине. So, this is tolerance of Haridas Thakur. Таково терпение Харидаса Тхакура. So this verse, and then he was not disturbed by prostitute. Его не могла вывести из равновесия проститутка.
He was chanting in front of Tulsi Devi. Он сидел и воспевал Yes, перед Туласи Деви. You have a picture of Haridas Thakur sitting in front of Tulsi Devi. Видите у вас изображение, где Харидас Тхакур сидит напротив Туласи. Every day she was coming and trying to seduce Haridas. He said, yes, I will fulfill your desire when I finish my rounds. Каждый день эта блудница приходила и пыталась соблазнить его. Он говорил: хорошо, я удовлетворю тебя, но мне нужно вычитать свои And груди. early morning she has to go disappointed. И ранним утром она должна была возвращаться, On third day. разочарованная. На третий день. By hearing Hare Krishna, her heart changed. Слушая Харе Кришна, ее сердце изменилось. She said, I'm sorry, somebody sent me to really defame you. Прости, она сказала, на самом деле меня послали к тебе, чтобы опорочить тебя. Please forgive me. Прошу, прости меня. Haridas said, I knew everything. А Харидас говорит: я знаю. I simply wanted to deliver you. Я просто хотел, чтобы ты освободилась. Now whatever the wealth you have, give to the Brahmins. Раздай теперь браманам все богатство, которое You come and имеешь. sit here and chant Hare Krishna in front of the Tulsi. Приходи и садись здесь, напротив Туласи, и And воспевай. he left. И он ушел. And she became a great devotee. И она стала великой преданной. Then when Haridas was chanting, the Maya Devi, the presiding deity of this material world, came as a beautiful woman. Другой раз, когда Харидас Тхакур воспевал, пришла Майя Деви, главенствующее божество And she этого again материального tested. мира. And she was testing Haridas Thakur again and again. И она снова подвергала Харидас Тхакура испытаниям. Same words she said. То же самое она говорила ему. Haridas Thakur said, I have to finish my rounds. Please said, I will definitely tomorrow you come, I will satisfy you. Харидас Тхакур говорил то же самое. Завтра приходи, 100%. third Я day, удовлетворю тебя. Maya Devi said, well, I am Maya Devi. I wanted to test you. You passed this test. Great demigods, I made them fall down, but you are strong. Спустя 3 дня Майя Деви призналась, кто она есть, и сказала: даже великие полубоги не выдержали такого испытания, такого теста. Ты такой сильный. Already from Lord Shiva, I got the Ram Nam, Ram. У Господа Шивы я получила имя Рамы, Рама. But now I want you to give me Krishna's holy name. Я хочу, чтобы ты мне сейчас дал святое имя Кришны. Because I know by the chanting Ram, you can be delivered. Потому что я знаю, что, воспевая имя Раму, можно получить освобождение. But by chanting Krishna, you can develop love of God. Но, воспевая имя Кришны, можно развить любовь к Now, Богу. please give me Krishna name. Прошу, дай мне имя Кришны. And the Maya Devi was initiated by Haridas Thakur. И Майя Деви получила посвящение у Харидаса Тхакура. So Chaitanya Mahaprabhu named Haridas Thakur as Nam Acharya. И Харидас Тхакур Господь Чайтанья назвал Харидаса Тхакура Нама Ачарья. So when Haridas Thakur was living in Jagannath Puri, Когда Харидас Тхакур жил в Джаганнатхапуре, every day Mahaprabhu with his associate Ramananda Raya, Swarup Damodar, his servant Govinda, after having darshan of Jagannath with a Jagannath Prasad, used to visit Haridas Thakur at Siddha Bakul. каждый день Господь Чайтанья в сопровождении своих спутников Рамананда Рая, Сварупа Дамодар, его слуга Говинда приходили после того, как они посещали храм Джаганнатха, вместе с прасадом приходили в Сидха Бакул. So in the last days, every day Mahaprabhu used to visit him. До последнего дня Господь Чайтанья посещал его. So one day Mahaprabhu sent prasad with his servant Govinda. Однажды он отправил прасад через своего слугу Говинду. Haridas Thakur says, I cannot take prasad because I have not finished my rounds. Харидас Тхакур говорит: я не могу сейчас почитать прасад, поскольку я еще не закончил свои круги. But I cannot dishonor prasad. Но я и не могу не почтить его. So he offered prayers to prasad. И он вознес молитву прасаду. Then he took a little morsel and touched to the tongue. И он взял крошечку прасады и прикоснулся этой And крошкой к губам. Govinda came and told Chaitanya Mahaprabhu, Haridas is sick, not taking prasad. Говинда вернулся и рассказал, что Харидас Тхакур болен, он даже не принимает Chaitanya прасад. Mahaprabhu with all his associates came to Haridas Thakur. Чайтанья Прабху со всеми своими спутниками пришел к So Харидасу. what is your sickness, Haridas? В чем твоя болезнь, Харидас? He said, my hand, I am not able to chant rounds. My tongue is not pronouncing Hare Krishna properly. Моя рука, она не позволяет мне читать Харе Кришна мантру, и мой рот, мои губы, язык не позволяют. This is my disease. Вот моя болезнь. Mahaprabhu said, now you have chanted so much, you chant as much you can, otherwise there's no need.
Ты уже столько произнес святых имен, уже нет необходимости так много произносить. Haridas Thakur said, I know you are now going to end your pastime on this planet. Харидас Тхакур говорит, я знаю, что ты собираешься сворачивать свои земные игры. I cannot see your separation. Я не смогу выдержать разлуку с тобой. Mahaprabhu said, I have associated like you, therefore I am here. Махапрабху говорит, я общался с тобой, именно поэтому я здесь. The first time when Mahaprabhu met Haridas, he wanted to embrace Haridas. Haridas said, I am no one, please don't touch me. Когда впервые Господь Чайтанья увидел Харидаса, он сразу хотел его обнять. Харидас на это запротестовал, говорит, нет, я низкорожденный, не прикасайся. Mahaprabhu says, by touching you, I am purified. Господь Чайтанья говорит, прикоснувшись к тебе, я очищусь. Haridas was almost 35 years older than Chaitanya Mahaprabhu. Харидас был практически на 35 лет старше. And Mahaprabhu told Haridas Thakur and Nityanand to go to house and beg from everybody, please chant holy name. И Господь Чайтанья просил Харидас Тхакура и Нитянанду Прабху ходить от двери к двери и молить о том, чтобы люди воспевали. So in Jagannath Puri on that day, Haridas Thakur says, I cannot bear your separation, my Lord. И тогда Харидас Тхакур сказал в тот день, я не смогу быть в разлуке с тобой, Господь. So next day Mahaprabhu came. На следующий день Господь Чайтанья возвращается. And Mahaprabhu put the head of Haridas on his lap. Он берет голову и кладет голову Харидаса Тхакура себе на колени. Devotees were chanting Hare Krishna and circumambulate Haridas. Преданные нас начали воспевать Харе Кришна и ходить вокруг Харидаса, обходить And Haridas was looking at the lotus face of Chaitanya Mahaprabhu. При этом Харидас Тхакур смотрел на лотосный лик And only chanting Gaur Hari, Gaur Hari, Gaur Hari. и кричал Гаура Хари. And then he stopped breathing. Затем он перестал дышать. And Chaitanya Mahaprabhu's tear rolling on his cheeks. И по щекам Чайтаньи Махапрабху потекли And all слезы. the devotees were chanting and crying. Все преданные пели и плакали. Then Mahaprabhu personally took the Haridas Thakur on his laps. Махапрабху взял в руки тело Харидаса. His body he took to the ocean and gave him bath. Он отнес его к океану и омыл его тело. Then Mahaprabhu himself made the samadhi of Haridas Thakur. Затем Махапрабху собственноручно сделал самадхи Then Харидаса. he put himself the sand on the samadhi. И засыпал это самадхи песком. Then all devotees they put their share of sand on the samadhi. И все преданные также посыпали песком. And then Mahaprabhu said, whoever participated in this chanting and put some sand on Haridas, И тогда Махапрабху сказал, тот, кто участвовал в этом воспевании и посыпал песок, they will awaken the love of God. у того пробудится любовь к Богу. And then they made a small thatch roof there, and then they made some samadhi. И тогда они сделали мраморный мабл. First they made the place with thatch roof, and afterwards the samadhi is made. Now it is a samadhi of Haridas Thakur. И там сейчас находится самадхи Харидаса Тхакура. But then to feed all the people, because when somebody departs, you have to feed all the people. Когда кто-то оставляет тело, нужно накормить всех людей. Chaitanya Mahaprabhu asked there's a, Jagannath Puri, inside there is a bazaar called Anand Bazaar. В Джаганнатхапуре есть базар, который называется Ананда Базар. Jagannath Puri is the only temple in which always there is enough prasad to feed 100,000 people. В Джаганнатхапуре в храме, in the temple, в храме In Джаганнатхапури, that bazaar, в этом базаре всегда есть просад, который 100,000 people you can feed. можно накормить 100 тысяч человек. All food is cooked in a earthen pot. И вся эта пища, весь этот просад On wood. приготовлен в глиняных And горшках. four parts, 1, 2, 3, 4 parts together, cooked at one time. И одновременно они готовят 2, 3, 4 горшка. Rice, Рис, dal, дал, sabzi. сабджи. For one on top of each, and the top one will cooked first. И первый горшочек наверху готовится первым. And the same part in which it is cooked is taken to Jagannath. Same part they go and offer to Jagannath. И такие горшочки идут и предлагаются And Джаганнатху, then go for distribution. а затем распространяются людям. The next cooking in a new pot.
Следующая порция бхоги готовится уже в других новых горшках. So from that bazaar, everybody, Mahaprabhu said some prasad for feast of Haridas Thakur. И вот таким образом Господь Чайтанья сказал: дайте прасада для Everybody gave пира, prasad. для пира в честь ухода Харидаса. So Mahaprabhu got everybody to sit down and he was feeding them prasad of Haridas Thakur's departure. И Махапрабху устроил так, организовал все так, что все расселись, и он стал лично кормить всех. Then Sarvabhauма said, Mahaprabhu, you first take an honor prasad, otherwise nobody will eat. Тогда говорили, преданные говорили: сядь сначала ты, Махапрабху, покорми, иначе никто не начнет. So then Mahaprabhu also honored that prasad of Haridas Thakur's departure. И Махапрабху почтил прасад в честь ухода Харидаса Тхакура. There are many more pastimes of Haridas Thakur. Есть очень много лил, связанных с Харидасом Тхакуром. Once he and Advaita Acharya both at the bank of Ganga called for Chaitanya Mahaprabhu to appear. Именно Харидас Тхакур и Адвайта Ачарья, находясь на берегу Ганги, молились о приходе, о явлении Господа Чайтаньи. When he was living in a cave near the bank of Ganga, there was a deadly snake there. Когда он жил в пещере на берегу Ганги, вместе с ним в пещере жила Everybody was afraid to go there. ядовитая, смертельная змея. They told, get out, God, snake is there. Все боялись его и говорили: уходи, Харидас, там змея живет. Haridas Thakur was not disturbed. Но Харидас Тхакура это не беспокоило. He was telling in this world also you have envious people like snake. И он говорил: этот мир полон разных завистливых But людей, you have to continue chanting. подобных змее. Don't be afraid. Но бояться этого не надо продолжать So воспевать. Haridas Thakur wanted to go out from that cave. И Харидас Тхакур захотел уйти, покинуть эту пещеру. The snake said, why are you going? И змея сказала: ты куда? I am delivered by your chanting. Благодаря твоему воспеванию я получу освобождение. You don't go, I am going. Не уходи, я уйду. And in front of everybody, snake came out. У всех перед глазами змея выползла. So envious people will automatically be delivered if you continue chanting. Если будете продолжать воспевать, все завистливые люди автоматически освободятся. So I think it's enough time now to close this Haridas Thakur's pastime. The important thing is we have to learn to be more tolerant than tree and more humbler than blade of grass. Я думаю, что мы на этом завершим обсуждение лил, связанных с Харидасом Тхакуром. Give respect to all. Самый важный урок, который нужно And извлечь, never respect for ourselves. это быть терпеливее дерева и смирение. Then if you chant the holy name, Почитать всех и не ожидать почтения к себе. that will be pure. И если вы будете тогда воспевать Святое Имя, это воспевание будет чистым. There is a whole third chapter in Ante Leela is about the glories of Haridas Thakur spoken by Chaitanya Mahaprabhu. Есть целая глава в читании Чаритамрити, которая описывает славу Харидаса Тхакура. Namacharya Haridas Thakur ki Haridas Thakur Tirubhav Tithi Mahotsav ki. So to make humble, Brahmaji came in a outcast in this world and chanted holy name. Для того, чтобы приобрести это смирение, сам Господь Брахма пришел в этот мир и воспевал святые имена. Он родился как неприкасаемый. Generally, demigods come to assist in the pastime of Chaitanya Mahaprabhu. Обычно полубоги приходили для того, чтобы помогать So Господу Brahmaji Чайтанье also в его appeared. лиле. Также явился и Брахма. And we also belong to this Brahma Sampradaya. И мы также мы с вами принадлежим So этой for us, the сампрадае. most important is to chanting Hare Krishna every day. Мы принадлежим этой сампрадае Брахмы, поэтому для нас самое If важное we это continue повторение Харе chanting, Кришны. Если будем повторять, продолжать. Only one thing, if you continue chanting, Krishna will never forget you. Если мы будем продолжать воспевать Кришну, нас никогда не He забудет. will always remember you. Он будет всегда вас помнить. So please chant Hare Krishna and be happy. Пожалуйста, воспевайте и будьте счастливы. Hare Krishna. Any question or comment? Есть ли вопросы или комментарии? Yes, Thank Maya you so much. Purishwari Radha. We live in a kind of a Muslim country. And what kind of preaching strategy would you suggest for such countries like ours, where preaching, open preaching, harinamas, outdoor book distribution are prohibited? Вопрос в том, что
Мы же своего рода мусульманская страна, и у нас запрещены харинама, открытая проповедь, распространение книг на улицах. Какую бы стратегию проповеди предложил прабху для нас? I think in today's class, the Prabhupada's mood that we are preaching the science of soul. Я думаю, что в контексте нашего урока настроение Прабхупады было такое, что мы с вами проповедуем науку о душе. We respect all religious faith. Мы уважаем все религиозные убеждения. We appreciate all their worship and their culture. Мы признаем и относимся с почтением ко всем культурам и всем видам поклонения. Prabhupada used to say, whatever you are practicing, your religion is like a golden ring. Шрила Прабхупада говорил, какую вы религию практикуете, это подобно золотому кольцу. But the science of soul and science of love of God is a diamond. Но наука о душе и наука о любви к Богу – это как бриллиант. So we are giving you diamond to put in your ring. Поэтому мы дарим вам бриллиант, который вы можете вставить в свое кольцо. Whatever you are, you stay there. Прабхупада говорил, там вы где есть, там и оставайтесь. Simply awaken love of God. Просто пробудите любовь к Богу. Whatever you chant, chant holy name of God. Что вы воспеваете имена Бога. Only make people pious. Или сделайте так, чтобы люди были благочестивыми. Make people humble. Сделайте так, чтобы люди стали смиренными. So Srila Prabhupada said, our preaching will be effective if we are pure in heart and humble in our dealings. Прабхупада говорил, наша проповедь будет эффективна, если мы будем чисты в сердце и pure in heart and humble in our и смиренны в своих поступках. And nowadays, see, media has given, everything is black and white in media. Сейчас, если мы посмотрим, как СМИ рисуют все, оно рисует черно-белый. So, I think what we have to do, we have to be simply humble and speak the philosophy based on the authenticity of Scripture. Нам нужно оставаться смиренными и нести философию нашу максимально аутентично, то есть согласно Писанию. And we should have always the mood of love and friendship with all the people. И нам нужно всегда быть в настроении любви и дружбы со всеми людьми. We respect all. Мы всех уважаем. So this should be our mood, not thinking other people. With compassion, we should have a compassion in our heart. Вот такого настроения должно быть сострадание в To сердце. help other people because they are innocent, but they are not aware of the truth. Они все невинны, просто не знают об истине. And best thing is to feed them prasad. И самое лучшее – это кормить их просадом. It will purify their heart. Это очистит их сердца. Simply distribute prasad, everything will be all right. Если будете просто распространять просад, все будет здорово. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Спасибо большое. Haridas, Namacharya Das Thakur ki, Srila Prabhupada ki, Vidaya Gaur Premanande.